Can I share my screen? Please allow the option and all. We cannot display Yeah, the you, shared. you can share, madam. You are a co-host. You will be the presenter. It's still showing connecting. Share because you are now co-host. Hello. Join అవ్వమనలో స్క్రీన్ షేర్ చేయ ఒకసారి మనం. You can share. You are now co-host. Otherwise, you can log out and log in. Connecting అని వస్తుంది. Yeah, I think it is now fine, madam. Yeah, sir. Yeah, got it. Yeah. Just a minute. One Good second. morning, all of I you. will start around 11:10. So we have Yeah. an Meanwhile, I another. will introduce you. Yeah. Okay. Today's session is very exciting and very useful session. The young entrepreneur Chaitanya
entrepreneur and founder and CEO of Security Solutions Private Limited. To hack you, the top hacking awareness forum in India. She's also training the cyber cops, day-to-day external, internal, and web application, SOC, wireless, malware, and physical assessments. She has got so many certifications uh, like EWPT, that is ELAN Security Web Application Penetration Tester. She's also having a OSCP, that is Offensive Security Certified Professional, and OSWP, Offensive Security Wireless Professional, that is wireless security. CH, that is Certified Ethical Hacker, and CCNA, that is Cisco Certified Network Associate Networking. The pen test, CompTI, that is Penetration Testing Certification, Linux, CompTI, Linux Certification Security, Network CompTI, A+, that is Computer Technology Industry Associate. So these are some of the certifications she has got. Apart from this, she is doing a lot of awareness programs across India. The high impact speaker, trainer, and renewed ethical hacker, a cybersecurity expert. She is creating awareness among so many colleges, universities, thousands of college students and professionals across India got benefited by her lectures, which are delivered at IITs, central universities, IIM, and about 350 plus engineering colleges all over India. More than 3,000 talks on various platforms, that is on trending technologies. She is also a global entrepreneurship, attended a summit along with the other corporates. She trained many central and state organization employees. She worked as corporate .NET trainer, etc. She was interviewed by many national and regional news channels like Aztak, GTV, TV9, NTV, Inadu, Sharks, etc. She was rewarded by so many central and state government IAS officers for pen testing, which is very essential for the government officials on government sites, which helped them to improve the security aspects in safe transactions and forensic investigator. Very essential, particularly for the nowadays Gen Z students. In this background, I would like to bring one yesterday's episode on RTV, where we checker Arnab. They have set one blue mission.ai. They have set a debate between Arnab as well as AI. The essence of this debate is to ensure that whether the AI ethically or non-ethically. To my surprise, even to Arnab's, yes, so very judicially, the AI told that it is not correct when the case is in the Supreme Court, that is sub judice, and there are so many guardrails even for this AI. So this is the answer by AI, that is Mission Blue organization. So I would like to convey this message because of so much of importance for today's session, that is on cybersecurity especially. Here is a young entrepreneur, he is expert on so many the ethical hacking. She is also a very good ethical hacker. With this few words, I would like to introduce to our audience. I would like to request all the faculty members, please share the YouTube link to your students. There is a very good initiative initiated by our Honorable Chairman, Professor K. Madhumurthy Garu, Chairman, AP State Council of Higher Education. So many things, because basically he's a technocrat from technical institutes and IT, and he's also worked at AICT. Because of his technical vision, he is now taking parallel as well as AI both.
Apart from this, the chairman also wanted to um, give hands-on training on different fabrications, that is semiconductors, VLS, etc., in the coming days too. So I request all the faculty members, please make use of all these. And also, please share all these YouTube live links. It is streaming now to your students so that they will get benefited. Not only that, this is also a part of our curriculum, the revised in AI, so that you can easily make use of this resource. These are also kept in our AppShare website also. You can share and you can watch whenever you are free to watch and make use of these very important webinars. And today's the best part of today's session is there will be some hands-on type of training is also there. And finally, you can also interact directly with the young entrepreneur. You can interact and you can take so many suggestions or questions and answers like this. With these few words, I now invite you, madam. The floor is open for you. You can. Madam, we can share now. Oh, 1 minute. Yeah. And I request all the participants, please mute your audio. You can unmute your video, no issue, but please mute your video audio. And after her presentation, you will be invited. You can raise your hand as well. Full screen given, sir, share. Sorry for inconvenience, just to hold on 2 minutes, sir. We're going to share our screen. No, no issue. You can take your own time. నీకు వస్తుందా స్క్రీన్ షేర్?
So, very good morning, all of you. Uh, Good morning. so, today our section, which we going to start AI forward cyber threat detection, modern cryptography. So, all of you heard about me, right, sir? So, I'm the like a cyber security expert. Fast 12 years and used to work on the previous Infosys company as a security analyst. I also used to work on the red team department, which is related to the cyber forensics tool based softwares. Okay, sir. So now we go into addressing what is the common threats which is happening in the real world. So how we going to overcome? Okay, so we have to start our section right now on the cyber security based first of all. So we need to explain that what you mean the cyber security, how it will be explored, what are the formulas which is we going to learn. So that's we going to start our section right now. So now you can see, sir. So what is the major cyber security issues which we going to give the prevention certain scenarios, maybe application, it may be a server, it may be a network, it may be anything. So how we going to give the prevention and real time cases? So all of you know what do you mean the cyber security, what do you mean the ethical hacking, what do you mean the networking hacking. These are all of you theoretical knowledge, everyone knows. So everyone, so even if we ask like a 10th class student or intermediate student or engineering student, polytechnic students, everyone knows what you mean the hacking. Everyone's aware of that and what is happening in our world. So how we going to prevent, that is a major issues. How we going to protect ourselves first of all. So how many ways are there? So in our case, which we going to start like a AI powered, like how it will become cyber threats. Okay, sir. So network security devices, what are the devices which is available and the prevention part? First of all, we need to know the hardware and software based. How we going to give the prevention? Later we will be discuss like how we going to launch attacks, it may be anything. Okay, later we will be show you how it will be comes on the case study. What are the major issues we going to face, what is the AI powered. So later we will be explain the slowly. Now we going to give the prevention part, how we going to prevention and the real world. So theoretical, everyone knows what you mean the firewall, what do you mean the ideas, what do you mean the IPS. But so now it is comes with the software come like a UTM devices. Have you heard the name of UTM, sir? సో మీరెప్పుడైనా విన్నారా సార్? యూటీఎం అని ఒక టెక్నాలజీ మనకి లాంచ్ అయింది సైబర్ సెక్యూరిటీలో. సైబర్ సెక్యూరిటీలో మెయిన్‌గా మనకు తెలిసిన వరకు మన నాలెడ్జ్, మన థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ కానీ, ప్రాక్టికల్ ఓరియెంటెడ్ నాలెడ్జ్ కానీ, ఇప్పటి వరకు మనకేంటంటే నెట్వర్క్‌లో ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఓకే. నా వరకు నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే. ఫైన్. నా ఎంప్లాయీస్ కరెక్ట్‌గా ఉన్నారు. సో, నా కాలేజెస్ నెట్వర్క్ కరెక్ట్‌గా ఉంది. లేదా నా ఆఫీస్ వర్క్ నెట్ కరెక్ట్‌గా ఉంది. But this is our internal network which we going to protect. So what about our public related network? In the sense it's like a public IP address. How we going to give the prevention? First of all, cyber security, the major issue, like how we going to prevent an external networks. Everyone knows how we going to prevent our phone, but we cannot control to operate the application and websites, whatever you going to watch in that mobile. We cannot control that. We don't know how to give the prevention like Instagram or Facebook, what are the social apps will be there. We cannot control our hands to go to inside the Instagram. If you go to inside the Instagram, say it will be happen something malware affected our mobiles, right, sir? So how we going to like UTM devices? Have you heard the name of UTM, sir? అంతకుముందు మీరు విన్నారా సార్? ఆ యూటీఎం డివైజెస్ ఒక డివైజెస్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఇన్ 20 years and 15 years back, we have to use like a firewall IDS IPS. So there is a software like a different softwares. Now it will be introduced like a UTM devices. What do you mean the UTM? I just want to explain the simple scenarios.
Okay, sir. Now, unified threat management. This is the very good design the networks. First of all, this is the advanced technology which is comes with the AI functionality. So మనకి ఇప్పుడు వచ్చే అప్లికేషన్ మొత్తం కూడా సెక్యూరిటీ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, ఎస్ఐఎం, ఎస్ఐఏ. సో 3 టెక్నాలజీస్ మీద మనం వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. అందరికీ తెలుసు ఐడియాస్, ఐపీఎస్, లైక్ హౌ ఇట్ విల్ బి ప్రొటెక్ట్ ద నెట్వర్క్, డిఎంజెడ్, డిమిలిటరైజేషన్ జోన్స్, అండ్ హౌ విల్ బి డిటెక్ట్ ద మాల్వేర్స్ అండ్ రియల్ టైమ్. ఎవ్రీ వన్ నోస్, అందరికీ కామన్గా తెలిసిన విషయం ఇది. బట్ ఇప్పుడు యూనిఫైడ్ థ్రెట్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ మనకి లాంచ్ అయింది, లైక్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రివెన్షన్ సాఫ్ట్వేర్. సో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ ఆల్ డిస్కస్ యూ, లైక్ మనం ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ డివైజెస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ విచ్ వీ కెన్ గివ్ ద ప్రివెన్షన్ అండ్ సర్టన్ సినారియోస్ వరకు ప్రివెంట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇంటర్నల్ యూజర్ అనే యూజరు, రీసోర్స్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, హీ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద వరల్డ్. గూగుల్ అనే ఒక వరల్డ్కి వెళ్ళి అందులో ఉన్న ఒక వెబ్సైట్ని బ్రౌజ్ చేస్తున్నాడు. సో అందులో ఉన్న ఒక అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాడు, అందులో ఉన్న ఒక సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాడు. హౌ ఇట్ విల్ బి డిటెక్ట్ ఇన్సైడ్ ద సర్వర్స్, ఇన్సైడ్ ద వెబ్సైట్స్, ఇన్సైడ్ ద అప్లికేషన్స్. మనం ఆ అప్లికేషన్ కానీ, ఆ సర్వర్లో కానీ, ఆ సాఫ్ట్వేర్లో వచ్చే మాల్‌వేర్‌ని ఎలా డిటెక్ట్ చేసుకోవాలి? అది మేజర్ ఇష్యూస్ మనకి. ఇప్పుడు చూడండి, ఏ అప్లికేషన్, లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వి నోటీస్డ్ దట్ సో మెనీ అప్లికేషన్స్ ఆర్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్, లైక్ ఇఫ్ యూ గివ్ స్మాల్ హింట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి కమ్స్ ఆన్ ద పిక్చర్, right? So while we going to use like a prompts, why we going to use like a different softwares, so it will become, but how it will be installed like a malware. Malware, it is like a malware. How we going to prevent that? Unified threat management is a services which we have to use in real time. సో మేడం, ఇది వరకు ఉన్న దానికి ఇది డిఫరెంట్ ఏంటి? సైబర్ సెక్యూరిటీలో మేజర్గా ఫైర్ వాల్ ఇప్పుడు కూడా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ లైక్ లేయర్ 1 సెక్యూరిటీ అండ్ లేయర్ 2, లేయర్ 3 సెక్యూరిటీ. ఇట్ ఈస్ ఎ గివెన్ సర్టెన్ లెవెల్స్ వరకు మన సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంటేషన్, వేర్ వి గోయింగ్ టు ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్. సో అవుట్ సైడ్ సర్వర్స్ని ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేస్తాము, సో యూనిఫైడ్ థ్రెట్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒకటి మనం యూజ్ చేస్తాము. యూటీఎం హ్యాస్ గైన్డ్ కరెన్సీ ఇస్ అ ప్రైమరీ నెట్వర్క్ గేట్వే డిఫైన్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మేజర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద నెట్వర్క్ డిటెక్షన్స్, లైక్ మేజర్ ఇష్యూస్. ఎప్పుడైతే యూనిఫైడ్ థ్రెట్ మేనేజ్మెంట్ ఏ డెవలప్ అయిన తర్వాత, విచ్ వి గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ నవ్ ఇయర్ ఇన్ ద 4.8 version, not even 5.0. Now we are in the 4.8 version in the unified threat management. So inside the unified threat manage, which we going to detect our real time malwares, where we going to download like a website or application or OS, whatever application which we going to download on the internet, it will be comes with the unified threat management. There is a one software which is available in the managing and monitoring tools. So we will be show that how it will be detect in the later practical oriented section, which we can explain that. Okay, sir. Now you can see the futures of UTMs. What is అంటే మనం ఇప్పుడు నేను చెప్పే వర్క్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్, ఈ ఏ అప్లికేషన్ లాట్ ఆఫ్ యూజ్ చేస్తున్నాము, మనకి ప్రివెన్షన్ ఉందా లేదా? ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్. ఐ జస్ట్ క్లారిటీ అబౌట్ దట్. నేను క్లియర్ క్లారిటీ మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ సెక్యూర్గా ఎలా యూజ్ చేయాలో జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ ద రెమెడీ ఫర్ దట్. ఓకే సార్. సో యూటీఎం, ఫీచర్స్ ఆఫ్ యూటీఎం: stateful firewall interdiction prevention, user authentication, URL filtering, antivirus, anti-spam, IPsec, bandwidth controls, logging, reporting. So the major unified threat managed security solutions that like targets, where we going to do that in a stateful file. These are all the comes with the UTM features which we can give the prevention of certain scenarios. Okay, so different between the firewall and UTM devices. What is the main major variations ఏంటి అసలు? UTM is the evaluation of stateful firewall technology. It is designed to permit DNA, source and destination. There are four formulas which is available. What are the four formulas? Permit, DNA, destination, source. When we going to write a rule for the firewall, so inside the network which we have to write a rule based on our network topology policy.
which we can give the access to the users. లేదు users 192.168.1.10, 10 to 100 users only should be allowed to enter social media applications. So which we have to write like a destination to source inside the policy. Okay, but in UTM evaluation, which we going to monitor the entire network, various different application, different servers, different network, different websites, wherever you going to operate your resource person, which we going to give the prevention. Okay, prevention is the advanced technology which is come the unified threat management, which is cover all the topics. It's not a firewall. If once you config the firewall, your network or ideas or IPS, what are the DMZs and honeypots, it is protection only for the permit and deny policy and destination to source policy. When you go into config the unified threat management, it is comes with under all the policies, all the policies which we going to operate all the web application or websites or network or servers, which is comes with the internal malware detection. So it is a very good tool which we going to design a Ubuntu based or Linux based or Red Hat based or server based, which are very good tools which we can monitor united threat like say what I'm going to try to tell you, like if once you config the firewall, it will be protect only for the network. Ma'am, ఏంటి మేడం మీరు అలా చెప్తారు, మా మా కాలేజీలో మేము చాలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము, మా స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా సోషల్ మీడియాకి వెళ్ళరు, లేదంటే లైక్ మీరు పాలసీయే రాస్తున్నారు, ప్రొటెక్ట్ చేయట్లేదు వాళ్ళని. So it is completely the policy which we going to stop that to not enter in the social media platforms. But once you going to operate any kind of related, any kind of website which is related to the platform of shopping or social media applications, it is goes to the malware, right? Malware వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. సో ఎలా వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, how we going to identify అనేది, it is a very good source what you have to do, identify that and managing and monitoring tools. సో ఇప్పుడు మనం ఏఐ టెక్నాలజీ చూసినప్పుడు we cannot control the metadata will be stored in the some path of the server which we going to detect that. సో మనం అన్నీ కూడా డిటెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో మనం ఈ ప్రీవియస్లీ 10 సంవత్సరాల క్రింద ఉన్న సెక్యూరిటీని నేను యూస్ చేస్తాను, ఇప్పుడు నేను సెక్యూరిటీని యూస్ చేయను. నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఏ డెవలప్ అయ్యే కొద్ది మన సెక్యూరిటీని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలి. ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ అనేది ఎలా ఉండాలి, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ protocols, advanced tools, advanced SIMS services, which we can manage all entire network streams. For example, నేను మీకు ఒక రియల్ టైమ్ కేస్ స్టడీ ఒక్కటే చెప్తాను మీకు, చూడండి. సో నా ఇట్ విల్ బి ఫినిష్డ్ దిస్ యూటిఎం ప్లేస్మెంట్స్ యూటిఎం in the network. So UTM connected between the private and public network, that already నేను క్లియర్గా చెప్పాను మీకు. ఓన్లీ మీరు ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ని మాత్రమే ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు, అది కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద పాలసీ బేస్డ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాలసీ బేస్డ్ నెట్వర్క్ని, ఇప్పుడు మన ఆఫీస్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో ఎప్పుడూ కూడా నెట్వర్క్ చేంజ్ కాదు, విచ్ వీ కెన్ యూజ్ సమ్ ప్రోటోకాల్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు సెటప్ ఏ నెట్వర్క్ని. ఒక నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ వస్తారు, ఒక సర్వర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ వస్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఇంటర్నల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయ్యిందో అది సెటప్ని సెక్యూర్గా చేస్తానికి గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్స్ కానీ, లేదా మన ఏదైతే పాలసీ నడుస్తుందో ఆ పాలసీని ఒక విపిఎన్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి ఐపీసెక్ కానీ, జిఆర్ఈ కానీ యూస్ చేస్తారు, సైట్ టు సైట్ విపిఎన్స్ అంటారు. సో ఈ విపిఎన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఛానల్ కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని సెంటర్స్ ఉంటాయి, ఆ సెంటర్ వరకే ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఆ మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, సో ఏ సంభవం హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి వెళ్తుంది. సో మీరు అక్కడ నెట్వర్క్ ఐపీని మాత్రమే ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు, బట్ ఆ ఐపీ అనేది త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా డెస్టినేషన్కి వెళ్తుంది. సో వాళ్ళకి వచ్చేసరికి మాల్వేర్ ఎలా ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి, సో మీరు ఇచ్చిన పాలసీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్సైడ్ పబ్లిక్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు, వాళ్ళు మీ నెట్వర్క్ని యూస్ చేయట్లేదు, త్రూ కనెక్టెడ్ విత్ ద పబ్లిక్ ఐపీ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఏదైనా అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఆ మాల్వేర్ మన సిస్టంలో రన్ అయినప్పుడు హ్యాకింగ్ ఎలా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి, అది మెయిన్. ఫస్ట్ ఎవ్రీవన్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ ఎలా జరుగుతుందని మనకు తెలుసు, మనందరికీ తెలుసు. అంటిల్ ఇంటర్నేషనల్లో ఏ హ్యాకరు కూడా మన నెట్వర్క్ వచ్చి మనల్ని హ్యాక్ చేయడు. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో వీ హ్యావ్ టూ సోర్సెస్, వన్ ఈస్
Either we want to download any kind of unwanted applications inside our mobiles, either యూ వాంట్ టు గివ్ యాక్సెస్ టు ద హ్యాకర్స్. రెండే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మనం ఒకటి యాక్సెస్ అని ఇవ్వాలి హ్యాకర్కి, లేదంటే మనంతటికి మనం అన్వాంటెడ్ అప్లికేషన్స్ కానీ అన్వాంటెడ్ వెబ్సైట్స్లో కానీ వెళ్ళి మనం లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వడమో లేకపోతే త్రూ జీమెయిల్ ద్వారా దాన్ని రన్ చేయడం చేస్తేనే మాల్వేర్ వస్తుంది. సో ఇంటర్నేషనల్లో ఎవరు కూడా డైరెక్ట్గా ఈ పర్సన్ యాక్ట్ చేయలేరు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాసిబుల్. సో ఆ రెండు వీక్నెసెస్ బేస్ చేసుకొని విచ్ we going to connected through VPN also, how we going to protect our network using the UTM devices. So this is the, అంటే ఒక 10 మెంబర్స్ చేసే వర్క్ ఒక యూటీఎం మేనేజ్మెంట్ అనేది క్లియర్గా సెక్యూరిటీని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తుంది రియల్ టైంలో. అంటే ఇట్ ఈస్ కమ్స్ విత్ ద పబ్లిక్ ఐపీ నుంచి వచ్చే థ్రెట్స్ కూడా డిటెక్ట్ చేయగల క్యాపబిలిటీ ఇట్ ఈస్ కమ్స్ విత్ ద యూటీఎం నెట్వర్క్స్. ఓకే, యూటీఎంని ఇప్పుడు ఎస్ఐఎం అని టూ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాం మనకి. సెక్యూరిటీ యునైటెడ్ అంటే ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అని ఒక 10 మంది చేసే వర్క్ ఒకే టూల్లో మనం డిటెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాము. ఇప్పుడు మన ఆఫీసెస్లో సర్వర్ ఆపరేట్ చేయడానికి ఉంటారు, అండ్ నెట్వర్క్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ వస్తాడు. సో ఏదైనా కనెక్ట్ అవ్వకపోతే మనం వేరే పర్సన్ పిలిచి కనెక్ట్ చేస్తాము. ఏదైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి, సో అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది నెట్వర్క్, చెక్ చేయడానికి 3-4 పర్సన్స్ ఉంటాయి. వేర్ వి గోయింగ్ టు యూజ్ ద హార్డ్వేర్ ఫంక్షనాలిటీ అని ఒక టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. ఫైర్ వాల్ కానీ ఐడియాస్ కానీ ఏదో ఐపీఎస్ ఒక పాలసీ రాసి ఆ పాలసీని మేనేజ్మెంట్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంది. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ full security management which we have to use a UTM digits various different platforms. Okay, so next, high availability. So here we can use three options. Everyone knows first, once you want to learn clearly UTM devices center, there is a one very good formula only. One is AAA functionality and second formula is CIA and AAA. I think have you heard the name of CIA and AAA. CIA in the sense confidentiality, integrity, availability. CIA in the sense confidentiality, integrity, availability. And what do you mean the AAA functionality? Once we going to discuss high availability through AAA in the sense authorization, authentication, accounting. So two formulas very important cyber security detection. So we are going to discuss only for malware threats. How we going to, it will be affected with the malwares only. So once we going to launch any kind of attacks in the sense it is like a malware we going to install, but how we going to prevent real time in the sense we have to use two formulas. One is CIA, second is AAA functionality. Two are very important. Okay, so high availability in the sense inside the UTM devices which we going to use high availability security implementation. Okay, so how it will becomes, so I'll be sure that this is the very good feature which we going to design the high availability active and passive network. Okay, as active and passive networks. So once we going to configure the local area network which we have to use the firewall 1, firewall 2, WAN interface and LAN interfaces, where we going to do the prevention internet security implementation. Once we have to configure the router inside the WAN interfaces of the firewall, inside the firewall which we going to operate config like a UTM సాఫ్ట్వేర్స్. సో మనం యూటీఎం సాఫ్ట్వేర్స్ లేదు మేడం, మేము ఫైర్ వాళ్ళే యూస్ చేస్తున్నాం, ఐడియాస్ యూస్ చేస్తున్నాం, ఐపీఎస్ యూస్ చేస్తున్నాం, కానీ మేము ఏ ఫంక్షనాలిటీ డైలీ యూస్ చేస్తున్నాం, అప్లికేషన్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, వెబ్సైట్స్ యూస్ చేస్తున్నాం, చాట్ జీపీటీ వాడుతున్నాము, విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ ద మెటా డేటా ఏదైతే ఉందో హింట్ అనేది మనం తీసుకుంటున్నాము, మనం యూస్ చేస్తున్నాము. బట్ మేము ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, మాకు మాల్వేర్ ఉంది మా మొబైల్లో లేదా మా డివైజెస్లో మా నెట్వర్క్లో, హౌ వి గోయింగ్ టు డిటెక్ట్ అనేది ఒక్కసారి మేము ప్రాక్టికల్ చెప్తామండి. ఒక్క నిమిషం. జస్ట్ ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్ లిటిల్ బిట్ థియరిటికల్
అబౌట్ ద సైబర్ సెక్యూరిటీ వర్చువల్ క్లౌడ్ డివైజెస్. సో ద మేజర్ ఇష్యూస్ ఎక్కడున్నాయంటే మనకి క్లౌడ్ డివైజెస్. సో ఇప్పుడు ప్రతీదీ కూడా క్లౌడ్‌లోకి అప్‌లోడ్ చేసి మనకి డేటాబేస్ అనేది ఇన్‌పుట్ చేస్తున్నారు. సో మనం ఇదివరకు ఏంటంటే మాన్యువల్‌గా ఒక డేటా సెట్‌ని మనం ఇన్‌పుట్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్స్ వరకు డిటెక్ట్ చేసుకునేటట్టు మనం సెట్ చేసుకొని వాళ్ళ వరకే సెక్యూరిటీని పెడుతున్నాం. బట్ ఎప్పుడైతే మనకి క్లౌడ్‌కెళ్ళిపోతుందో డేటా, సో క్లౌడ్‌కి డేటా ఎళ్ళినప్పుడు మోర్ సెక్యూరిటీ కావాలి. కానీ నేను ఓల్డ్ వెర్షన్స్ వాడతాను. సో సేమ్ పాలిసీ నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటానంటే అది ఆల్రెడీ మనకి ఇన్‌పుట్ అయిపోయింది. ఎక్కడ క్లౌడ్‌లోకి అయిపోయింది. హౌ వి గోయింగ్ టు ప్రివెన్షన్. ఓకే. సో వర్చువల్ డివైజెస్, క్లౌడ్ డివైజెస్ దీంట్లో మీకు ఒక్క స్మాల్ కేస్ స్టడీ చెప్తాను. ఐడెంటిఫై ద వల్నరబిలిటీస్ ఆఫ్ యూర్ సిస్టమ్స్. హౌ వి గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఈస్ నో నీడ్. సో జస్ట్ వి గోయింగ్ టు షో ద కేస్ స్టడీ రైట్ నౌ. Anti-malwares. Malware is the different, anti-malware is the different. I told you that how it will become the anti-malware inside our organization, inside our systems, inside our mobiles, inside our applications. How it will become antivirus, anti-worms, anti-rootkits, anti-trojans, anti-ransomware, personal firewall, HIPS. Okay, so antivirus in this a different scenarios. ఇది మీకు రియల్‌గా ఒక కేస్ స్టడీ చెప్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేనొక రియల్ టైమ్ కేస్ స్టడీ చెప్తాను. మీకు ఈ కేసు ఒక పీడీఎఫ్ ఉంది. నేను షేర్ చేస్తాను అది. మీకు కూడా షేర్ చేస్తారు. సో, వి ఆర్ ఫ్రమ్ స్పైప్రో సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్. వి ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ సో మెనీ లైక్ కేసెస్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. అంటే మీకు చాలా కేసెస్ ఒస్తాయి. సో, చాలా కేసెస్ మేము ఇదంతా మీకు 2 అవర్స్‌లో సెక్షన్‌లో నేను క్లియర్‌గా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు పాస్ చేయలేము. జస్ట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు క్లియర్ దట్ వాట్ ఈస్ అవర్ curriculum, what is our main title which we going to cover that topics only, but this is a case study which we going to explain that how it will be comes on the real picture. ఓకే. ఒక పర్సన్ మా దగ్గరకొచ్చారు. సో, ఆ పర్సను సో, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ 45 డేస్‌కి నాకు కేస్ స్టడీకే టైం పట్టింది. సో, ఆ కేస్ చాలా డిఫికల్ట్‌గా ఉన్నింది. ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ టైమ్ కేసెస్. వండర్‌ఫుల్ కేస్. సో, కేస్ ఏంటి అంటే ఒక ఆ పర్సన్‌ని కంటిన్యూషన్‌గా హి ఈస్ ఎ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో హైయర్ పొజిషన్‌లో ఉన్నారు. ఐ కెనాట్ రిలీవ్ ద నేమ్. సో, హి ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ పొజిషన్. సో, వాంటెడ్‌లీ సమ్ పర్సన్స్ తన మీద టార్గెట్ చేశారు అని ఈయన చెప్పిన కేస్ మనకి. సో, తనేం చేశారు అంటే హి కమ్ టు నో లైక్ నేను విజయవాడలో లేను సార్, హైదరాబాద్‌లో ఉంటున్నాను అంటే డైరెక్ట్‌లీ ఆయన 2 డేస్‌లో హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది. ఆయన ట్యాబ్, ఆయన ల్యాప్‌టాప్, ఆయన మొబైల్ 3 తీసుకొనొచ్చారు మన దగ్గరికి. మేడం నాకేదో సంథింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఉండింది. సో, యూ జస్ట్ చెక్ విత్ దట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏమేమి నా మాల్‌వేర్ రన్ అవుతున్నాయి నా సిస్టమ్స్‌లో నాకు కావాలి మేడం అని చెప్పారు. సార్ అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు సార్. మీరేదైనా మాల్‌వేర్ ఉంటే రీసెర్చ్ చేసిన రూట్ లెవెల్‌లో మనం ఇది సారీ ఫర్ ఇన్‌కన్వీనియన్స్. యాక్చువల్లీ సో, ఆ కేస్ స్టడీలో మీకు ఆ పీడీఎఫ్ నేను తీసి పెడుతున్నాను సార్‌కిప్పుడు. సో, ఆ పర్సన్ మాకు ఒకటి చెప్పడం అనేది జరిగిందండి. అదేంటంటే ఈ వాంటెడ్‌లీ రియల్లీ
ఒక ఆర్ఎఫ్ డిటెక్టర్ పెట్టి తను ఏదైతే డివైస్ యూజ్ చేశారో, ఆ డివైసెస్ అన్నీ మేము స్కాన్ చేసినప్పుడు వెరీ వండర్‌ఫుల్ రేడియేషన్ మాల్‌వేర్ అనేది ఒకటి డిటెక్ట్ అయిందండి. రేడియేషన్ మాల్‌వేర్. సో, నార్మల్లీ మనం ఏం చేస్తాము, మొబైల్ యూజ్ చేసినప్పుడు కానీ, సిస్టమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు కానీ, లేకపోతే మనం ఏదైనా కంటిన్యూషన్‌గా ఒక 30 మినిట్స్ మనం కంటిన్యూషన్‌గా వర్క్ చేసినప్పుడు నార్మల్ రేడియేషన్ అనేది మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్లా ఉంటుంది మాడ్యులేషను ఒక 100 టైమ్స్ ఉందనుకోండి. అంటే 30 మినిట్స్ యూజ్ చేస్తే మనకు 100 టైమ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతది ఐస్ కానీ, బ్రెయిన్ కానీ. కానీ ఆ మాల్‌వేర్ రన్ చేయటం వల్ల 300, 200 ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్స్‌ట్రా ఉంది పర్సెంట్. అంటే నార్మల్ వచ్చే రేడియేషన్ కన్నా త్రిబుల్ రేడియేషన్ ఒస్తుంది. తను మొబైల్ యూజ్ చేసినా, తను ల్యాప్‌టాప్ యూజ్ చేసినా, తన యొక్క ట్యాబ్ యూజ్ చేసినా అంటే ఆ డివైజెస్‌లో రేడియేషను డబల్ వచ్చేస్తుంది. ఆ డబల్ రావడం వల్ల హ్యూమన్‌కి ఏమవుతది? సో, మైగ్రేన్ స్టార్ట్ అవుతది. స్లోగా మైగ్రేన్ నుంచి ఏమవుతది? వికారం వచ్చేస్తది. అంటే మనకేదో తెలియని డిసీజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటది. మనకేం తినాలనిపించదు. అంటే ఆ పర్సన్‌ని వాంటెడ్‌లీగా ఆ రేడియేషన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ మాల్‌వేర్ డిసీజ్‌లోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. సో, అతను పీక్ స్టేజ్‌లోకెళ్ళిపోయాడు. సో, స్కాన్ చేసిపిచ్చుకున్నారు. రిపోర్ట్స్ అన్నీ చూసినా సరే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వట్లేదు. అంటే ఎందుకు అట్లా అవుతుంది? అన్ని ఆర్గాన్స్ బానే ఉన్నది. బట్ ఆ కంటిన్యూషన్ స్ట్రెస్ అనేది ఆయన బ్రెయిన్‌కెళ్ళిపోతూ ఉండింది. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ మాల్‌వేర్. మేమే షాక్ అయ్యాం. అట్లాంటి మాల్‌వేర్ ఉన్నిందా? సో, మేము వెంటనే ఆర్ఎఫ్ డిటెక్టర్‌ని బై చేసిన తర్వాత, అది మేము డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత రియల్ టైమ్ కేస్ అండి. రియల్‌గా వి ఆర్ సర్ప్రైజ్డ్ లైక్ హి హాస్ టు యూజ్ లాట్ ఆఫ్ ఏఐ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆ అప్లికేషన్, ఈ అప్లికేషన్ అన్ని అప్లికేషన్స్ కిడ్స్ వాళ్ళ వైఫ్ అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు అవన్నీ గూడా. రేడియేషన్ ఎంత హై లెవెల్‌లో ఇచ్చారు అంటే ఆ మాల్‌వేర్ అంత పవర్‌ఫుల్ మాల్‌వేర్స్ ఉన్నాయి సార్. దిస్ ఇస్ ద రియల్ టైమ్ ఐల్ బి షేర్ పీడీఎఫ్ మీరు కేస్ స్టడీ చూడండి. ఇట్స్ రీసెంట్ కేస్. వెరీ రీసెంట్ 2 మంత్స్ బ్యాక్ కేస్ ఇది. సో, ఈ కేస్‌లో టార్గెట్ పర్సన్స్ చూడండి మెకానిజం, ఫంక్షనాలిటీ, బిహేవియర్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? ఒక పర్సన్‌ని మనం ఈ రకం కూడా థ్రెఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద అటాకింగ్. అటాకింగ్ అనేది అప్లికేషన్ మీద, వెబ్‌సైట్ మీద, సర్వర్ మీద, నెట్వర్క్ ఇట్ షుడ్ బి హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఎవ్రీవేర్. సో, ఎవ్రీ టైమ్ మనమంతటికి మనం నెట్వర్క్‌లోకెళ్ళి అటాక్ చేసుకోవటము, తెచ్చుకోవటం ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ డిఫరెంట్. బట్ హ్యూమన్‌ని టార్గెట్ చేస్తూ ఒక మాల్‌వేర్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ లైక్ డిజిటల్ క్రైమ్ ఇది. చాలా డిజిటల్ క్రైమ్. హి హాస్ టు ఆపరేట్ లైక్ ఎ 2 మంత్స్, 3 మంత్స్ ఆపరేట్ చేసారనుకో డెఫినైట్‌లీ సమ్ డిసీజ్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఇన్‌సైడ్ ద ఆర్గాన్స్. వచ్చేస్తది ఆటోమేటిక్‌లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ మర్డర్. సో, ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ, 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 వెరీ డిఫికల్ట్ మాల్‌వేర్. సో, ఆ మాల్‌వేర్ కూడా నేను మీకు కావాలంటే టెక్స్ట్ చేస్తాను. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ మాల్‌వేర్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ బై హ్యాకర్స్ ఓన్లీ. సో, అదెక్కడ స్టార్ట్ చేశారు? దాని కేస్ స్టడీ ఏంటి? అది మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేయకూడదు. దెర్ ఈస్ ఎ హ్యాపెండ్ లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెండ్. అందరూ చూడండి, అబ్బా! మా ఫోటో ఇవ్వగానే ప్రాంప్ట్ వచ్చేస్తుంది. స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా అట్రాక్టెడ్ విత్ ద ఏఐ టెక్నాలజీ నౌ-ఏ-డేస్. సో, ఇట్ విల్ బి వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క మైండ్ సెట్స్, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం ఏఐ అనేది డిఫరెంట్ వరల్డ్‌లోకి తీసుకెళ్తుంది. బట్ దాని వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉండింది? సో, ఇట్ ఈస్ ఎ డేంజరస్ మాల్‌వేర్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రన్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వరల్డ్. రియల్ టైమ్‌గా మనకు చాలా ఫేస్ చేయాల్సొస్తుంది. సైబర్ రిడక్షన్, రేడియేషన్స్, ఆంకాలజీ సిస్టమ్స్, ఇన్‌ఫాక్ట్ రిస్క్ కేసెస్, వల్నరబిలిటీస్. సో, ఈ కేస్ స్టడీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ యూజ్‌ఫుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీస్ అండ్ వేర్ ఎవర్ వి గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ద రియల్ టైమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మాల్‌వేర్ గురించి అవేర్ అవ్వాలి. అండ్ వి నీడ్ టు నో దట్ హౌ ఇట్ విల్ బి రన్ అవ్వడం అనేది ఎలా రన్ అయింది మేడం? చాలా మంది క్వెషన్ వేశారు. వి డోంట్ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేసినప్పుడు ఐ కెన్ షేర్ ఎనీవేర్ కదా! సో, విచ్ ఐ కెన్ సెండ్ టు త్రూ ఆన్ వాట్సాప్ ఆర్ whatever on applications, whatever in the websites, I can put on anywhere in that malware. You just click on that malware. Do not install. No need to install also. It will be click also. It will be affected your mobiles and your systems and your whatever the gadgets which is related to the network. It will be affected with the real world. So that is a very good powerful malware. How we going to detect? డిటెక్ట్ చేయడానికి మన దగ్గర ఆర్ఎఫ్ డిటెక్టర్ అని ఒకటుంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ హార్డ్‌వేర్ డివైస్. అలాంటి మాల్‌వేర్‌ని సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారా మనం డిటెక్ట్ చేయలేము.
which we can use like a hardware device, which we need a hardware device which we can capture the frequency and 100 meters 200 meters లో మనకి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుందని చెప్పేస్తుంది ఆర్ఎఫ్ డిటెక్టర్. సో మనం ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని మాడ్యులేట్ చేసుకొని ఆ మాల్వేర్ ఉంది లేదనేది డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. లేటర్ 2 months తర్వాత మేము ఆ కేసుని స్టడీ చేసాము. సో అది ఎలా ఎఫెక్ట్ అయింది ఏంటి. సో ఈ కెన్ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ అట్లీస్ట్. he can find now, he cannot able to use that kind of devices ఏం యూస్ చేయలేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టివిటీ. ఓకే సార్. సో now which we going to start and again cryptography. క్రిప్టోగ్రఫీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు క్రిప్టోగ్రఫీలో మీకు రియల్ టైమ్ ఒక కేస్ స్టడీ చెప్తాను వినండి. ఇట్ ఈస్ లైక్ కేస్ స్టడీస్ విచ్ వి గోయింగ్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్. మేము అందరికీ తెలుసు కాబట్టి క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే మనం అందరం వాట్ వి గోయింగ్ టు థింక్ లైక్ ఏ క్రిప్టోగ్రఫీ. క్రిప్టోగ్రఫీ ద్వారా క్రిప్టోస్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు రియల్ వరల్డ్‌లో మెయిన్ కేసెస్ సైబర్ సెక్యూరిటీలో మెయిన్ ఏఐ యూజ్ చేసి సైబర్ థ్రెట్స్‌లో ద మేజర్ ఇష్యూ విచ్ వి గోయింగ్ టు లైక్ ఏ మనీ. మనీ మేక్ మనీ అండ్ మేకింగ్ మనీ. ఎట్లా మేక్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో హీ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇంటర్నల్ యూఆర్ఎల్స్ అంటే మనకి డాలర్స్లో ఎంత అమౌంట్ చూపిస్తున్నారు, విత్డ్రాల్ ఆప్షన్ లేదు. సో క్రిప్టో లైక్ క్రిప్టో ఇస్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ డిఫరెంట్ అండ్ మనీ థెఫ్టింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఐఎమ్ ప్యూర్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఓన్లీ ఫర్ ద హ్యాకింగ్ ద్వారా మనీని చేస్తున్నారు. బట్ దీనివల్ల మనం ఎలా డిటెక్ట్ చేసుకోవాలి సైబర్ సెక్యూరిటీని, మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి. మనం ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ యూ జస్ట్ స్టాప్ ద యూజింగ్ ద టెలిగ్రామ్ అప్లికేషన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ విల్ బి కమ్ టు గివ్ ద టెలిగ్రామ్ లింక్స్ చాలా మంది యూస్ చేస్తున్నారు. సో విచ్ వీ కెన్ గివ్ ద ప్రివెన్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద ప్రివెన్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ విచ్ వీ కెన్ ఫైండ్ మాల్వేర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఇన్ మాల్వేర్. సో అదొక మెయిన్ స్టడీ. సో సైబర్ సెక్యూరిటీలో మేజర్గా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ థింగ్. ఎస్ఐఎంఐ, సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్. సో యూనిఫైడ్ థ్రెట్ మేనేజ్మెంట్, SIM the major. If you want to become a very good security expert or cyber security analyst, you need to learn 2 topics only. No need to learn more topics. What is the firewall, what is the IPS, what is the honeypots, how it will be prevent. That is the only for the internal where we going to start like a UTM device and SIMI devices, security information and event management. So inside the introduction to the SIMI stand for security information and event management. SIM is the combination of SIM, security event management, security information management. So this is only one and all tool which we can monitor all the entire network streams along with the private and public networks which we can use. Same will be software and application the manage the services. SIEM can be also use log security data and generate reports for the compliance purposes only. సో మనకి ఏదైతే నెట్వర్క్ ఉందో ఒక యూజర్ అనేవాళ్ళు పబ్లిక్కి వెళ్ళిన తర్వాత పబ్లిక్ నుంచి ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారో హౌ ఇట్ విల్ బి డిటెక్ట్ దిస్ ఆల్ ద కమ్స్ విత్ ద పిక్చర్ ఓన్లీ. సో SIMI SA. So this is the major requirements of SIM. To identify the threats and possible security breaches, anonymity detection. So these are all the concepts which will come the SI. ఇక్కడ నాకు 10 మంది సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ అవసరం లేదు. హూ నోస్ అబౌట్ ద SIM services and unified threat management. Then we recruit only one person. He has to monitor the entire organization stuff which is related to the public network and private networks. So that is the enough. This is a tool based software where we going to run like a cloud based. Okay. So this is the main
సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రివెన్షన్, మనకి థ్రెట్ డిటెక్షన్ ఎలా చేసుకోవాలి దానికి రెమెడీ నేను చెప్తున్నానండి. సో సెక్షన్ ఇస్ ప్రొలాంగ్ చేస్తే మనకు ఒక 3 అవర్స్ 4 అవర్స్ పడుతుంది. ఎందుకంటే ఒక అటాక్ చేసి మేము చూపిస్తాము, దాన్ని ప్రివెంట్ చూపిస్తాము, దానికి సొల్యూషన్ చూపిస్తాము. సో అది ఒక కాన్సెప్ట్. బట్ హియర్ వి గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ హౌ ఇట్ విల్ బి ప్రొటెక్ట్ అవర్ నెట్వర్క్, అవర్ సర్వర్స్, అవర్ సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంటేషన్ హూ ఇస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద నెట్వర్క్. దాంట్లో ఉన్న అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఏంటో నేను మీకు క్లియర్‌గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం అంతే. SIML లాగ్ మేనేజ్మెంట్, లాగ్ కలెక్టర్స్. So this is anonymally which we going to use. So inside SIM architecture where we can use two functionalities, CI and AAA functionalities. నెక్స్ట్ ఇన్స్టెంట్ రెస్పాన్స్. ఇన్స్టెంట్ రెస్పాన్స్ అయినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది? ఇన్స్టెంట్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ, డెనల్ ఆఫ్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. సో ఇవన్నీ కమ్స్ ఆన్ ద పిక్చర్ అబౌట్ ద పాలసీ టర్మ్స్ వేర్ వి గోయింగ్ టు యూస్ ద SIM సర్వీసెస్. So now we going to show you that practical section. In the practical section which we going to show you like how it will be detect real time uh, malwares, how it will be comes with the real time log analysis, capturing log packeting, capturing destination to source in our systems, which we're going to show you that. Okay na sir. Now just 2 minutes I'll be connect with the practical section. Good afternoon, everyone. Yes, sir, could you please check whether my screen is getting shared or not? Yes, madam. Please do it. Shared, shared. Yeah, thank you for it. As Chaitanya ma'am discussed earlier about AI, cryptography, and the tools that which we'll be discussing in the further session now,
Just I'll be going through the AI first. To begin this discussion, I want you to just step away from thinking of artificial intelligence as software or technology. Instead of thinking of AI as a decision making authority, most of in today's generation, AI systems are no longer passive tools waiting for human input. They actively decide who gets a loan, who receives medical priority, which job applications are shortlisted, which transitions are flagged. One second, just give me a minute. Yeah, sorry for the interruption. Which transactions are flagged as suspicious, and even which citizens are considered as high risk. Whereas this shift fundamentally changes the nature of risk. Transitional threats in computing were easy to recognize, whereas systems getting crashed, networks went down, data was visibly stolen. AI threats, however, operate very quick in nature. An AI system can continue functioning perfectly from a technical perspective while producing decisions that are biased, discriminatory, unsafe, or unethical. Now, here we are discussing about strategic shift. AI is no longer just a tool, it is a decision making force influencing healthcare, credit, and public welfare, as I mentioned just before. Whereas AI threat detection is the discipline that focuses on identifying these invisible failures. It asks a different question from traditional cybersecurity. Instead of asking, was the system attacked? It asks, is the system still behaving as it could? The distinction is crucial because AI failures do not announce themselves. They can persist for months or even years before being discovered, by which time they may have already caused whispered harm. The purpose of this session is to help you understand why AI threat detection is not optional. That means it must be continuous and why it must be treated as government responsibility rather than a pure technical core. Now, while coming to the AI as national digital asset, whereas in the historical, governments protected assets such as land, natural resources, financial systems, and communication networks. In the present digital era, AI joins this category because it directly shapes national outcomes. When an AI system evaluates citizens, distributes resources, or predicts risk, it becomes a part of the state's decision making machinery. I think so. There has been a fundamental strategic shift. AI is no longer a tool that supports decision. Yeah, this is why AI security directly impacts citizen trust. If citizen loses faith in algorithmic systems, they lose faith in the institutions deploying them. Therefore, securing AI is not about protecting machines. It is about protecting legitimacy, fairness, and public confidence in governance itself. And now, coming to the next slide, AI versus the traditional software. Here, to understand why AI threads are unique, we must clearly distinguish AI from traditional software. Traditional software is deterministic. That is, in the past, earlier, we do have if and then rules. That is, if certain action takes place, then situation occurs there. So, AI learns patterns and makes statistical inferences from it. AI system operates very differently. They are probabilistic. They do not follow fixed instructions. Instead, they prefer patterns from historical data and apply those patterns to new situations. This means AI systems can appear stable while producing incorrect results. One of the major dangerous aspects of these AI is that it can be confidently wrong, that it can produce decisions with high confidence scores while being fundamentally mistaken. Because of that, somehow some softwares may get crashed, and then somehow some malware as will it will come into the system and it will perform its actions. Additionally, AI builds its own internal understanding of reality based on training data. If the data reflects historical inequality, incomplete records, or deliberate manipulations,
the AI internalizes those distortions, whereas we have internal representations. That is, AI forms its own reality from data. If that reality is skewed, the system fails ethically, even if it passes technically. This leads to a critical insight, that is, AI systems can fail ethically while succeeding technically, and technical success alone is no longer sufficient as per this generation. Now, coming to the next slide, that is the AI threat landscape overview. AI threat landscape in past 2025, we do have four different kinds of sections, whereas shadow AI risk, agentic AI, edge AI vulnerabilities, multi agent systems. Whereas coming to the shadow AI risk, where unofficial AI tools posing hidden security threats are leading to shadow AI risk. While coming to the agentic AI, the risk of anonymous AI systems influencing decision making process, that is through historical data decision making. Now coming to the edge AI vulnerabilities, increased security risk due to decentralized AI processing. Now coming to the multi-agent systems, integrations among AI agents to enhance operational efficiency. Whereas the AI threat landscape extends far beyond traditional hacking. While cyber attacks matter, many AI risks emerge from inside the system itself. These include biased datasets, flawed training pipelines, lack of transparency, insufficient oversight, and poor accountability mechanism. Whereas international frameworks such as NIST and ENISA emphasizes that AI security must address trustworthiness, explainability, and resilience. These organizations recognize that AI failures can undermine public institutions without any malicious actor ever breaching a network. The focus, therefore, must shift toward understanding how AI behaves under pressure when data gets changed, when inputs are manipulated, when systems are deployed at scale. As of this, AI threat detection is about anticipating failure but not reacting to catastrophe. Now, coming to the first threat, under this all threats, first one is like data poisoning. One second. Under this first threat, we had data poisoning. Whereas the data poisoning is one of the most insidious threats facing AI system. This is the threat occurs when malicious or biased data is introduced in the training process because somehow AI system learns from data. Poison data becomes part of the system's logic. Whereas when data makes poisoning, especially dangerous when it is invisible, so that the system does not crash. There are no alerts, instead, the AI quickly learns the wrong lessons. For example, if it is historical data, associate certain communities with higher risk. An AI system trained on the data will reproduce and amplify those associations. Over time, biased predictions become normalized as objective outcomes. In governance context, this is an distorted public policy itself. When AI output influences funding, policy, healthcare, or education, poison data becomes institutionalized bias. This is why data governance is inseparable from AI security. First thing, we do have two types of learning here in the picture which is visible here. In generally, a ML model will get trained before giving to an AI that is of ChatGPT or some else. First, we'll be having some different kind of data set. We'll train the model upon the data set, and then we'll be generating it to the AI model. And now coming to the poison attack, what it will happen is like in the data set itself, we do have malicious script and then biased data, so that from the data which is present in the data set, the model gets trained. So that the major issue here is like somehow it will be predicting wrong. Even though if it is wrong software, it will be predicting it as right software.
So that this is one of the major threat of AI, that is data poisoning. Now coming to the threat two, that is adversarial input manipulation. That is nothing but adversarial input manipulation exploits the gap between human perception and machine interpretation. That is, in these attacks, inputs are altered in ways that humans cannot detect that significantly impact AI predictions. A document, image, or signal may appear normal to a person while being interpreted correctly differently by an AI system. This vulnerability is especially dangerous in biometric systems, surveillance platforms, and automated verification process. An AI may confidently misclassify an input without an visible indication of error. The critical lesson here is the AI perception is mathematical, not intuitive. Therefore, systems must be evaluated not only for accuracy but also for resilience against manipulation. Here, failure to do so creates systems that are precise but fragile. Here, the thing is like, I'll be just giving an example. Now, in the government offices, we do have biometric systems, whereas now I am Nida and I am giving my biometric thumb impression, but it redirects to some other person. Somehow, it misclassifies whether the input is right or wrong. If it is right, it may misclassify into the wrong input. This is how the mistake happens when we are training a model, and we cannot directly depend upon the AI model itself without any human intervention there. Now, coming to the threat three, that is model inversion and privacy leakage. Now, while coming to this, model inversion attacks reveal a critical misunderstanding about privacy in AI systems. Even if data is removed from a database, an AI model may still encode sensitive information about the individuals it was trained on. By carefully analyzing model outputs, attackers can infer private attributes. That is, this creates a situation where citizens' data can be exposed without any breach, theft, or unauthorized access there. Such risks fundamentally challenge the concept of privacy by design. They demonstrate that protecting database is not enough. Models themselves must be privacy aware. This is especially concerning in healthcare, finance, and public records, where data sensitivity is extremely high. Nowadays, I'll be taking an example. Nowadays, we do have electronical health records where the person's stored in the electronic health record format. Whenever I want to see those person details, if I have sufficient login information, then I can log into the page and then I can view his details. How can a normal person view his details? This is my question. Whereas this leads to the privacy leakage. Somehow, no chatbot, no AI can protect your data. Nowadays, what we are doing is if I have any simple doubt, just I'll be giving to the chat GPT here, like this is my doubt and I need explanation for it. What does it do? It will just analyze our answer pattern from the above chats, what we have given earlier, so that it will be giving the answer in a particular way. For example, if I had a doubt on privacy leakage, just I'll be giving into the chat GPT. Like, what is privacy leakage? It will understand my prior answer patterns, which will make me easier to understand. How can a chat GPT itself give that privacy leakage answer? Somehow it is leaking my privacy there, and how can it give me answer? This is the major concern of AI nowadays. Now coming to the next slide, why traditional cybersecurity falls short. That is, traditional cybersecurity focuses on protecting infrastructure, networks, servers, and storage. While these measures are essential, they do not address the core risk of AI systems, decision behavior. Whereas firewalls cannot prevent bias itself, encryption cannot assure fairness, access control cannot guarantee alignment. AI system requires continuous behavioral monitoring to ensure they remain consistent with legal, ethical, and policy objectives. The question shifts from technical breach detection to decision integrity assurance. This requires a mindset and new tools.
so that traditional cybersecurity needs an AI API protection here. In the below picture, we have like leverage authorization, encrypted data, identified vulnerabilities, and then user service mesh, use rate limiting and trolling, adapt a zero trust philosophy, which comes under API security. That is, we need API keys to secure the data which is present in our computer system or in the data sets which we are using there. Now, coming to the slide of defining AI threat detection as a discipline. Whereas we do have two important steps in it, like continuous auditing and early detection. Before early detection, AI threat detection must be treated as an continuous discipline, not an one time audit. AI system evolves over time due to new data, changing environments, and feedback model drift, where decision boundaries slowly change. Without monitoring, these changes go unnoticed until damage becomes systematic. The goal of AI threat detection is early intervention, correcting deviations before they affect large population. That is now here a below picture indicates that AI threat detection response text here, and then text here. That is nothing but now if I am working in an organization and then somehow some what we call when an unusual thing is happening in an organization, we need to monitor it continuously once we got to know, and we can't take that in a light manner, so that we need to continuously monitor until or unless if any threat is going to happen or not, we have to continuously monitor. And then after monitoring, if the same threat happens again, we need to notice it immediately, and we need to recover that incident as soon as possible. Now, coming to the open tools and accountability. Whereas transparency is foundation to trustworthy AI, open tools allow independent verification, stress testing, and peer review. They reduce reliance on blind trust and increase institutional accountability. Public trust grows when systems are openly evaluated rather than treated as black boxes. Accountability enables sustainable innovation. Now, one thing I got a doubt like now everybody are using ChatGPT or Gemini, somehow some AI tool. Why it is giving free version of its AI? How they are generating their revenue for developing the further model? That is what they are doing is like first people need to get habituated for those AI tools, and then later on that habituating after 1 or 1.5 year, they are giving some amount to be paid per month for their premium versions usage. That is, they are attracting the humans here, and then after attracting and after getting habituated, now they are asking us to pay some amount of money. Somehow we got habituated for AI usage, so we can't do it manually now, so that we'll be paying the enough amount to the chatbots, and then we are using the premium versions. Why can't we develop a premium version by yourself itself? Yeah, now coming to the conclusion of this AI, I'll be just taking a part for AI as critical infrastructure. AI must be governed like a critical infrastructure, whereas failures affect human dignity, opportunity, and social stability. Therefore, continuous audits, oversight, and safeguards are essential when we are using an AI system. Security is not a barrier here, it is a prerequisite for legitimacy. Now, just I'll be discussing a case study of this Ghibli art, which is trending nowadays, I think so. Yeah. Ghibli art demonstrated how entertainment AI can mask serious risk. Facial transformation requires biometric mapping, which cannot be revoked once compromised. Training through data scraping without consent raises ethical and legal concerns here.
This highlights the need for informed consent and strong data protection. Whereas Ghibli art is nothing but in the ChatGPT we do have some prompts. Like if I was giving my normal picture here and just asking it to change into an interview or person, so that without having any my data, just using my facial recognition, it is changing into the particular prompt which I have give. Somehow here our biometric data has been collected, that is our iris manipulate, it is collecting our data. And then consent gap, here it is ask, it is does it ask your permission, like should I collect your iris, should I transform this, should I do this? No, as per our prompt it is doing without our permission. And somehow after getting the requirement of the prompt, just will be leaving our data there. Somehow it will be stored in the Google Cloud or some any cloud platform, so that it can retrieve our data. Everybody are habituated to use this AI. Stop using this Ghibli art trend as soon as possible, because our data is getting trapped over there, and somehow they'll use it for the further purposes also. Now coming to the economical intellectual property theft here. Whereas AI mimics patterns, not creativity. This undermines artistic labor and exploits regulatory gaps that fail to protect styles. Unchecked, these devalues human skills and creativity. Here, now I do have a person in my known place, he's an artist. Whereas his work AI is doing there. No use of human skill here. It is just reducing the human market. For that, the work became easy because of AI. But we do have an economic theft here for the artist, and then we do have intellectual property theft. Without our intervention, our data is getting captured somewhere. The gateway of deepfakes. Whereas style cloning leads directly to identifying cloning, that is, deepfakes erode trust in reality itself. Yeah. If an AI system can convincingly replicate an artistic style, it can also replicate a human identity. The same underlying technology is used for voice cloning, facial deepfakes, and synthetic personalities. This represents a profound threat to trust. As synthetic consent becomes more realistic and widespread, distinguishing between authentic and artificial information becomes increasingly difficult. When people loses confidence in what they see and hear, the foundation of social trust erodes. This affects journalism, governance, legal systems, and national security. The danger of an AI is not sudden collapse, it is gradual normalization. Over time, synthetic reality becomes accepted and truth becomes negotiable. Whereas, one example I'll be telling for this, the actress Rashmika Mandana has given some statement, passed some statement over 2 months or 3 months ago. Now they are using the statement again with some other facial recognition. This is how happens through the deepfake. At the end, I want to conclude in a way that AI is good for the use, but use it up to the limit where we can just store our data and we can protect our sensitive information. Because AI systems wield immense power, without structure, that power becomes destabilizing. Whereas security must be understood as a continuous process, not a one time certification. AI systems evolve, data environments change, and societal expectations shift. Governance frameworks must evolve accordingly. AI must not become an unchallengeable authority because it must remain a transparent, auditable, and governable system that serves society rather than reshaping it without consent. So make sure use AI in a proper way.
As part of today's lecture, I'll be explaining about the Surikata tool, which is used for intrusion detection and intrusion prevention system. Whereas Chaitanya ma'am earlier discussed about firewall, IDS, IPS, and then UTMs. Under those, now I'll be just explaining the tool for IDS and IPS, which we can use both in a single tool itself. Just I'll be giving the introduction about Surikata. Whereas Surikata is an open source, high performance and network security engine used as intrusion detection, intrusion prevention system, and then network security monitoring tool. Whereas it will inspect live network traffic in real time, identifies malicious activity, policy violations, malware behavior, and known attack patterns using deep packet inspection and rule based detection. That is, I have discussed about if and then rules. Same process occurs in the Surikata tool also. Whereas I'll be just giving the introduction about Surikata and then I'll be sharing the real world explanation of the Surikata tool also. Meanwhile, I'll be sharing just explanation, just a minute. Just a minute, Nida. Just I want to clarify some small Okay, ma'am. Yes, right. ma'am. Just Okay, hold ma'am. the line and keep in running tool. Yeah. Just 1 minute. I just want to share that. So before we start the practical, so we need to clear that what is the important of network security challenges. And today networks are becoming more and more complex with variety devices connected with the services being offered become a very difficult to manage all the networks. It is a very difficult until now. All of you heard about the what is the AF. Everyone knows in the theoretical knowledge. Everyone knows it's not a secure AF functionality, but we need to know how we going to prevent our real time networks. That is a major which I'm work and I just focus for only four scenarios in real world, only for network application servers, only network application website servers. I just work and I just complete the entire research and development projects and which is connected with the MSME schemes, whatever there, which we have to focus only for four perspectives. So the major perspectives is real world facing the problem with the network, web servers, applications, and websites. So the four is very important. The four concepts, if you going to launch attacks web based applications, everyone knows what you mean the web based. Okay, which we can like web based applications in the sense only for running on the website which is connected with the protocols and services, everyone knows, which we can crack very easily. We have to find a vulnerabilities which is related to the services. So if you want to launch attacks in application based application in the sense, so many perspectives there, so many services which include the application because is a GUI interface or manual interface, so many interfaces are there inside the application. How are we going to crack that? Server also very difficult, which we have to find offline server, which we can find online server. How many protocols worked in the servers? So next all network. Network is become very difficult. Everyone knows there are two networks are there: offline network and online network. Online network everyone knows that is related to the Google platforms. Everyone knows it is connected with the internet tool. Internet is a massive network. Everyone knows. So what is the next network is the offline network. Have you heard about the offline network? It is work and the functionality which is comes with the IP phones. Everyone knows what you mean the IP phones. It is a bandwidth. How it will be work? It is a bandwidth based where we can get it the offline network. So for example, so once it will goes to the flight in the sense it will be connected with the offline network only. It is an IP phone, which is they're going to communicate with the IP phone based offline network. Are we going to crack the offline network? We have to aware of the network stream. So these are the four fast prospect which is we going to run on the AI functionality. How it will be overcome? How we going to give the prevention? That is the most important that
everyone knows it is comes with the code, everyone knows how to create a model, everyone knows how to generate a prompt, everyone knows how to run a functionality, but who knows give the prevention and clear information about the three concepts which we can use. Elements of a information security is a major priority here. Elements of information security is a very important, it is a very good important point which we have to deliver to the student. Scary integrity availability, scaring the keep the information confidentiality, integrity maintain the honestly, availability areas of the use. Very important that this is the formula where we can give the prevention for prospectors. Okay na? So elements of information security, the next formula which is comes with security functionality and visibility triangle. Security functionality and usability, this mean this slide prospective in the sense which we have to give the in-depth detection, real-time application servers and networks or website whatever will be there, we have to give the clear detections. How we going to, there is a one direction, మనం ఎలా పడితే అలా వెళ్ళిపోయి మనం డిటెక్ట్ చేయలేం కదండి. సో వీ హ్యావ్ ఎన్ వెరీ గుడ్ డైరెక్షన్ టు ఐడెంటిఫై vulnerability, to give the remedy and the certain scenarios real time applications. So network security defines how strong the security implementation, functionality defines the feature availability, arrays of is define how simple it is configure a network, maintain the networks. Moving towards any any triangle comprehensive, like real time network, we design a firewalls, we design a topology, so which we can input like a layer based. So without designing, without adding any protocol service, we cannot give this security for the real time users. So these are the functions where we going to use security functionality and usability triangle, where we can follow some structures. So layer 1 everyone knows, which we have to show that a layer 1 security implementation tool, that is suricata is a tool what Nidha ma'am told right now. So we going to show that in a layer 1 security, it is like a layer 1 in the sense which we can prevention only for packets detection. Packets in the sense any kind of harm happen inside our organization, our LAN users, our WAN users, or whatever the services running our system with it connected ethernet, either Wi-Fi connectivity, which we have to detect the malware only. But how can we going to protect the entire organization? How can we protect the entire your servers? How can we protect the entire related applications, which we can go through that and the formula of CI and AAA functionality, which we can design a UTM devices which we can manage the some operating systems. Now it will become one very good cloud based tool, like it is like updated. Have you heard the name of Jira, Splunk, QRadar? So it is also, it is related to the SOC tools, security operates tools, which we can run in the real time. So now it will be upgraded the malware analysis also. What they are doing is exactly applications, what they are using the exactly services on the real time websites or network or servers, which we can detect that. So just a small example only which we can show you now. Now you can start, Nida. Then you can just show me that how it will be detect the packets only. Okay. Yes, mom, sure. Oh yeah. Yeah, we'll be doing it. Share the tool. Yes, yes. Can you share the PPT also? We will share to the participants. Yeah, yeah, I'll be sharing PPT also. One second, just give me a minute. Yeah, now just we'll be just dealing with Suricata.
why, what is suricata and how will it help us, and then what are the consequences of using suricata. By the end of this session, just I'll be giving the objectives that which I'll be discussing now. That is, we'll be understanding what suricata is and why NPCAP, which we'll be using now. And then I'll be just telling the installation process also, and then I'll be just showing how to capture the live traffic. Whereas under this, Suricata will help us in detecting malware traffic, detect port scans, detect brute force attacks, and analyze the different protocols such as HTTP, DNS, FTP, TLS, and SMB, different protocols, and then which will work with SIEM tools such as Vazu, ELK, and Splunk, which Chaitanya ma'am just now explained. Now, just we'll be moving through AI enhanced threat detection using Suricata. I'll be letting you know in the practical session. Whereas now using the cryptography tools in the ideas also, and then the ethical dimension at the end of the explanation of the Suricata tool, where Suricata is an example for SOC analyst team. Yes, one second. Firstly, I'll be just running the commands again. It is like a local mission which we have to mention. Oh, yes, ma'am. Firstly, after installing the Suricata in our system, for your explanation, just I'll be dealing how we have to explain, how we have to download and configure the Suricata also. One sec. Yeah, this is the website for downloading the Suricata into the Windows system. Whereas now we have got through recent versions of Suricata 8.0.3 version, which got released under on January 13th, that is recently. Here we are installing in the Windows laptop, so that I'll be installing 64-bit. Whereas using Suricata, we cannot directly capture the packets. For that, we are using NPCAP for capturing the packets in a Windows system. In this, we have to go for the free edition, NPCAP free edition here, and then after that we'll be installing NPCAP 1.86 installers for Windows. If it is Windows, you can go through the process which I am telling now. If you are using Ubuntu systems, then you can directly go into the Ubuntu prompt, that is using CMD there, terminal, and by giving such sudo commands, we can download the Ubuntu version very easily. This is how we have to download PCAP, NPCAP, and then Suricata here. And then after downloading, just we need to extract the files from that. And after extracting the files, we will be having some suricata.yaml file. I'll be showing that also. We will share PPTs actually. Installation process, I'll be share step by step. Directly, you can run the tool directly. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is how, after installing the Suricata and after extracting the Suricata files, then we'll have one suricata.yml file.
Whereas first we need to find whether AF hyphen packet is, once we have to check for it. Basically, for checking, after checking this, here we have to change the interface based upon the interface that you are using. In my system now I am using Ethernet here. How we can check is like we have to go into the CMD and we have to give a command like ipconfig hyphen all. That is, it will give us what network we are using and what interface we are using. Here I am using Ethernet, so that I have configured my interface through Ethernet. And then after this I have changed my rule files, rule hyphen files. Here I have, one second. Here I have configured rule files using the emerging all rule files, which emerging all rule files will get easily downloadable from the Chrome itself. That is, as Suricata is getting updated, the rule version also need to be get updated. So that under rule files, I am putting emerging hyphen all dot files over there. After the sharing process, now just I want my CMT to run as an administrator, so that when I run it as an administrator, first I have to change my directory into the Suricata. Just I'll give a command like cd program files, and then I'll be changing my directory into the Suricata. After that, what I have to do is like I need to know my IP configuration. For that, I'll be giving command as ipconfig, so that it will be giving us whether I am using Ethernet or LAN connection, or else something I am using IPv4 address, what is my IPv6 address, what is my subnet masking value. Here we can see this is my IPv4 address which I am using now, and this is my subnet mask which comes under class C, and then this is how my IPv4 address got stored here. And then now link local IPv6 address, this is my IPv6 address. By giving a single command we can get to know what is my what is my connection, and whether it is IPv4, whether it is IPv6, what subnet it is getting calculated. After checking everything, I'll be just giving my IPv4 address. Now I'll be giving next command, such as in Suricata we do have one executable file, that is .exe file, and then I am redirecting it to the suricata.yml, that is just before I have opened it. After that, I will be giving minus I is nothing but it indicates the interface. This is my IPv4 address here, and then I'll be giving hyphen v, that is to capture the running packets in this. These are the running packets which are running over the system. And in the normal CMD, one second. In the normals, one second, just give me a minute. Here, for more packet capturing, I have just given a command in the CMD as ping a.a.8. That is, it is pinging. Once again, we'll be checking ping a.a.a.8. Here, these are the packets which are getting captured in our system. That is somehow, one second, so many packets are getting captured in my system as of now. For this checking, just I'll be giving a command here. Nothing but I'll just ask my device, that is Suricata, to capture the packets. We can directly view this captured packets in our Suricata log file itself. Here in this case, one second, one
This is one of the example. Like in my capture. Okay, let me take the last one because it is capturing continuously. I'll be taking the last one as an example. Yeah. Wait, let me show in the Suricata log file directly itself. These are the packets that which are getting captured in my system. First thing, it will take the timestamp exactly of today's timestamp, and then event type, it will be giving us the event type, and then it will just give us the status of the packet and how much time is it alive. And then after that it will give the capture details. Here it is kernel packets of 10 and then kernel drops and everything. After that it will give the decoder version of our systems, and then after ethernet version and ARP protocol and unknown ethernet type, and then raw bits, null bits, and TCP. Different protocols values it will be giving. This is how the real time packet capturing works in an organization with n number of computer systems available. These many packets are getting captured if I got connected to a single network. This is how an organization works in a real time in capturing the packets. Now, some of them may get a doubt like we can use Wireshark also. Wireshark is used for temporary purpose. That is, we cannot get these many packets over there. In the Wireshark, there will be getting some different kinds of statistics. That's it. We cannot get clear information. So that for clear information, we are using Suricata tool. Whereas in Suricata tool, we can detect malware and we can create alerts also. Like if some unusual thing is getting happened, we can just pop those alert and we'll be getting notification as that alert. Like something unusual is getting entered into your system. So you have to prevent it. This is how intrusion detection will happen and then intrusion prevention will happen parallelly. So that this is the tool example that which we'll be giving today. For further explanation, we'll be having some upon time because it will take approximately 3 to 4 hours for explaining Suricata in a real time. As of now, we have told about packet capturing in the real time. Thank you. Now, actually, the malware detection tools, it will take time to capture the malware detections. It will take a lot of time to explain. We cannot take this much time now. Time 12:52. Actually, it almost 2 hours or so. My time is over now. So I just want to give clear clarification about our section and about our theoretical and practical. So in 2 hours we cannot cover all the topics which is going to give committed in the period of time. So we try to explain that the major priority, my aspects and your point of view, I just want to clarify the small information. So cyber security, how we going to prevent, that is the biggest question everyone, right? So మీరందరికి ఒకటే doubt. So how we going to prevent our mobiles, how we going to prevent our network, how we going to prevent our entire stuff which is connected with the massive network that is called a internet. So the simply solution which I'm going to give you to everyone, please do not install until unless unwanted application which is related to the social media. If you see, everyone knows how to use the Instagrams, right? Everyone addicted with the reels. సో ఎవ్రీ వన్ అడిక్టెడ్ విత్ ద రీల్స్, రైట్? సో మీరందరూ కూడా స్క్రోల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు
ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూ జస్ట్ ఎడిక్టెడ్ వన్ రీల్ ఆల్సో, యూ జస్ట్ ఓపెన్ ద రీల్ అండ్ యూ జస్ట్ వాచ్ దట్ ఈస్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ లైక్ ఎ మాల్వేర్. మీరు చూస్తున్నప్పుడు వాచింగ్ ఇస్ నాట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. వన్స్ యూ క్లిక్ దట్ reel and to watch the continuation with the period of 15 seconds or 20 seconds, 20 seconds or 30 seconds or 60 seconds, it will be affected your mobile. How it will be shown if you arrange an ethical hacking webinar. I will be show how it will be launch attacks it in different scenarios on the social media. So next section will be come with the like ethical hacking section, which we have to show the real time how it will be affected with the systems, how it will be affected with the mobiles. So we have a very good software which is comes with the surikata is a tool to detection malware and real time packets detection. So it will take time. One more tool also which is available that I just want to share that. There is a one tool, it is like a snot. Snot tool is packet sniffing logging, real-time traffic analysis, attack detection, interdiction, prevent IPS alerting. This is a very good tool which we going to run like a Ubuntu based and Linux based and Windows based tools, which we can going to prevent our real-time network which is collected with the LAN users or WAN users. It is also a wonderful tool which you can note down that and you can practice at your laptops. This is also very good tool. If you don't know how to use the purely, I'm going to explain that in the cyber security roles only. So in cyber security we have in three scenarios, sir. One is ethical hacking, cyber security, cyber forensics. Three formulas in the three subjects only for the cyber security subjects. So when we going to know that how we going to launch attacks, immediately we have a remedy for that. So because of we knows how to launch attacks, we can immediately identify that how it will be close the loophole. Then last is cyber forensics. How we going to collect the evidence from the correct scenarios. So which we can do the third point also. So before that you need to know that what do you mean the networking WAN interfaces. How it will be transfer one mission to another mission, destination to source, how it will be goes to the packets. That's the major important is a networking. We need to know perfectly, then we can identify the detections, then only we can launch a attacks. Okay, so next one more tool also which is available, yara tool. So this is very good malware detection tool. The rule based detection, multi platforms, fixable scanning, threat intelligence. And so very good tool which is available on the internet. You just try to get into install in the era tool. Also marvel analysis tool, this is the R&D purpose also which we going to use. One more that uh, before I just give the one real case study, right, which is comes with the malware radiations waves ని ఎలా మీకు రేడియేషన్ లో పెంచుతున్నారు అంటే లైక్ while you going to use the internet. సో మీ వైఫై ఏదైతే అంటే పర్సనల్లీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద clearly. So ఎప్పుడైతే when we going to connected with the Wi-Fi network, Wi-Fi in the sense internet sharing device which we can connect with the Wi-Fi. So inside the Wi-Fi which we can install the malware radiations tools also. How they going to install inside the network. So అది ఆ ప్లే ఆ గేమ్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరంటే నెట్వర్క్ ఫుల్ క్లియర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు. ఎట్లా? సో ఎంతమంది ఈ నెట్వర్క్‌కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారు? హౌ వి గోయింగ్ టు అఫెక్టెడ్ విత్ దేర్ మొబైల్స్? హౌ వి గోయింగ్ టు లాంచ్ అటాక్స్ ఇన్‌సైడ్ ద నెట్వర్క్స్? సో ఆల్రెడీ ఆ వైఫై ఎవరైతే నెట్వర్క్‌లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా మాల్‌వేర్ ఒకేసారి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ వేవ్స్ అంటారు. ఆ వేవ్స్ మీరు అవేర్ అవ్వాలి. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ వన్ డివైస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ఆర్ఎఫ్ డిటెక్టర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. జస్ట్ నోట్ డౌన్ దట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఆర్ఎఫ్ డిటెక్టర్, వన్స్ యూ వాంట్ టు బై ఎ ఆర్ఎఫ్ డిటెక్టర్, యూ కెన్ అనాలిసిస్ అండ్ యూ కెన్ స్కాన్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ doubt with the real time scenarios, you just use this device. It's a very useful device which we can connect it with, like which we can buy like
Amazon, whatever, wherever you want. Use it in the purpose of locating surveillance devices such as the GPS trackers, hidden audio recording devices within a homes, vehicles, and other spaces. So, which we can analysis that if anything happen in around you, you just capture that easily. We can capture. So you just try to do that RF detector. You can buy if you want. In the sense, if you're getting any problem with the internet while using the applications, so you can use this device. So if you have any concern, if you have any questions, please ask me. So we cannot cover the entire subject which is comes with the 2 hour section. We have one more tool also which we have to run fastly within a 5 to 10 minutes. It is a code, Python based code. So please tell me about like any questions, any queries, please ask me. So purely which we go into today topic, cyber security threat detection. Only we are discussing how we go into డిటెక్షన్ ఎలా చేసుకోవాలి, ప్రివెన్షన్ ఎలా చేసుకోవాలి, సో ఏ యూస్ చేయటం వల్ల గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. సో ఐ am personally suggested when you know how to use the secure internet, then only it will be good for you. If you don't know how to use the secure manner, it is definitely affected with you. Definitely. I told you right. ఇన్‌స్టా చూడడం వల్ల ప్రాబ్లమ్ కాదు. ఇన్‌స్టాలోని ఏదైనా రీల్ ఓపెన్ చేసి ఇఫ్ యూ 30 సెకండ్స్ ఆర్ 60 సెకండ్స్ మీరు రన్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే డెఫినెట్‌లీ ఇట్ విల్ బి ఇన్‌స్టాల్డ్ ఆటోమేటిక్‌లీ. ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా వచ్చేసింది మనకి. విల్ షో యూ దట్ నెక్స్ట్ వెబినార్ విచ్ వి గోయింగ్ టు కండక్ట్ లైక్ ఎ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ ప్యూర్‌లీ విచ్ వి గోయింగ్ టు షో హౌ టు లాంచ్ అటాక్ సర్వర్స్, అప్లికేషన్స్, నెట్వర్క్ అండ్ వెబ్‌సైట్స్ విల్ బి షో హౌ ఇట్ విల్ బి కమ్స్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్. సో మీకు అర్థమవుతుంది సార్. ఎప్పుడు మనం ఇంత షార్ట్ టైమ్‌లో అది చూపించలేము కదా! సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిటెక్షన్ ఎలా చేసుకోవాలి, ప్రివెన్షన్ అనేది జస్ట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద బ్రీఫ్ అంతే. మీకు మేము జస్ట్ బ్రీఫ్. సో ఏఐ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇట్ ఈస్ ఎ very important. We need to prevention first. We need to know that how it will be prevention. The code రాసిన వాళ్ళకి రెమెడీ ఎట్లా ఉంటుంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక కోడ్ రన్ అవుతుందంటే మన డేటాబేస్ ఎవ్రీథింగ్ ద పాత్ ఇట్ విల్ బి సేవ్ సమ్ పాత్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్. సో త్రూ అవర్ జీమెయిల్ అడ్రస్ ఓన్లీ. So whatever you're going to do on the internet, it will be comes on the picture only through Gmail ID. So which we can identify that. So if you want to know the location of the person, no need to go to the police department. Simply you can run the one tool. Can I say the tool name? Chappocha meeku? So this is the very good tool, Multigo. It is a premium version. If you want, you can buy, sir. You can use. We can identify anything which is related to the email ID, so mobile number. If you don't know how to use in the sense, please ask me. I'll guide you. I have a pro version. So we can identify the location of the Gmail ID, we can identify the location of the person details, we can identify all the scenarios. So the multi-go, it is a premium version. If you want to buy, you can spend 1 CR above. Either you have another option also there which we going to install another methodology. Okay, so it so many softwares. I just want to share that. That's it. Okay, so many softwares which is available the tracking, but based on the policy, based on the terms and conditions, which we can identify that the person details, whatever there. So if Google and Gmail was monitoring continuation wherever you go. వేరెవర్ యు గో. ఇంకొక ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే వైల్ వి గోయింగ్ టు యూజ్ ద స్మార్ట్ వాచ్, స్మార్ట్ ఫోన్స్, ఎవ్రీథింగ్ here only, everything whatever you going to talk within a 5 to 10 minutes, the related subject URLs, the related subject websites coming onto your mobiles only. మొబైల్ మొత్తం వింటుంది కదా మీది.
whatever you're going to speak. సో మీరేం మాట్లాడుతున్నారంతా ఎవ్రీథింగ్ హియర్డ్ ఇన్ ద గూగుల్. సో ద గూగుల్ విల్ బి గివ్ యూ ద ఆన్సర్స్ అండ్ గూగుల్ విల్ బి ప్రొవైడ్ ద లింక్స్. సో ప్లీజ్ ఐ సజెస్ట్ టు ఎవ్రీవన్, please, if you know the how to use the secure internet, then only you can go for that kind of websites. If you don't know, do not touch. If you want to see the Instagram reels whatever, you can go through only proper channels. So if you, my suggestion. Okay, sir. If you have any concern, if you have any questions, either you want to know about full clear information which we are available at Hyderabad and Vijayawada. So my details already we want to share to on the PPTs also. You can ask me if you got anything information related to the cyber security, ethical hacking, cyber forensics. I'm ready to help you. And if you need any R&D project for the research and development, we ready to provide to the faculties also and PhDs also. So we have a major project which we going to run onto the Hyderabad, which is the biggest project. Upcoming days we going to launch on that. Okay, sir. So if you have questions, please ask me, sir. Any participants, you can raise your hand and you can interact with them. సార్ నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది మేడం Yeah, నరేంద్ర. unmute చేస్తాం. List of research topics, challenges, details with the how solve the problem. Sir, we will share, sir. If you want any personal session, definitely I'm ready to provide you in the real-time study cases we have solved. So many cases. Recently, we already introduced like a malware radiation waves. నేను మీకు అది కేస్ స్టడీ కింద ఇస్తాను. ఆ పిల్లలకు కూడా మీరు అవేర్నెస్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ వీ నీడ్ టు నో అవేర్ ఆఫ్ దట్. మనం అందరం అవేర్ అవ్వాలి. అది మేము కూడా షాక్ అయ్యాము. రియల్ టైమ్ కేసు చాలా ఎఫెక్టెడ్ అది. ఒక మనిషిని డిజిటల్‌గా మనం డౌన్ అప్ చేయాలి అంటే వేవ్స్ క్రియేట్ చేస్తారని రియల్లీ చాలా లేట్‌గా నేను రియలైజ్ అయ్యాము. ఆ క్వెషన్ ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా మేము ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాము. అది మేము ఆర్&డి కింద ప్రపోజల్ పెట్టాము. అది రాగానే మీకు ప్రాజెక్ట్ నేను సేమ్ యాప్‌చే సార్ వాళ్ళ పర్మిషన్స్‌తోని మళ్ళీ మేము ఒక వెబినార్ కండక్ట్ చేసి అది స్టూడెంట్స్‌కి డెలివరీ చేయడానికి చూస్తాము సార్. Madam, you can interact with Madam Sujata Madam and Kazawali Madam. ఓకే. ఓకే సార్. డెఫినెట్‌లీ సార్. మేడం మాట్లాడండి. పర్లేదు. Madam, please, you can speak. అక్కడ వాయిస్ మ్యూట్ అవ్వదు సార్. ఒకసారి సార్‌కి చెప్పండి. అన్‌మ్యూట్ చేస్తారు. అన్మ్యూట్ చేస్తామండి. Sujata Madam, yeah, you also to your college and they conduct a workshop also, a live workshop with యాహ్! సార్. కమింగ్ డేస్‌లో మేము యాప్‌చే ద్వారా ఒక వర్క్‌షాప్ కండక్ట్ చేస్తాము సార్ పర్మిషన్‌తోని. సో, ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అవేర్‌నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి, ప్రివెన్షన్ ఒకటి, అఫెన్సివ్ అండ్ డిఫెన్సివ్ మీద ఒకటి కండక్ట్ చేస్తాం సార్. దాంట్లో మేము రియల్ టైమ్ కేసెస్ ఒకటి స్టడీస్ తీసుకొస్తాము. సో, దాని మీద మేము వర్కౌట్ చేస్తాము. just you can
మేడం అన్‌మ్యూట్ అవ్వకపోతే నేను నా నంబర్ ఇచ్చాను మ్యామ్. ఒక్కసారి మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్ రిలేటెడ్ విత్ ద ఇంటర్నెట్ సో మేము థియరిటికల్ చాలా తక్కువ ఉంటామండి. అంటే రియల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఐ హావ్ 12 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ రియల్ టైమ్ కేస్ స్టడీస్ లాట్ ఆఫ్ కేస్ స్టడీస్ విచ్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ దట్ లైక్ మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్‌లో గూడా నేను వర్క్ చేసి వచ్చాను. దిశ ఫస్ట్ పెట్టినప్పుడు నేను నారా లోకేష్ గారు సాక్ సర్వర్స్ యాప్ మన ఆర్&డి డిపార్ట్మెంట్‌లో పెట్టినప్పుడు నందకిషోర్ గారు నేను వర్క్ చేశాను సార్ యాక్చువల్లీ. సో, లాట్ ఆఫ్ వర్క్స్‌ని మేము చేసున్నాం గతంలో. బట్ మనకి ప్రాక్టికల్‌గా ఒక వర్చువల్ బేస్ మీద మేము చెప్పాలనుకోవట్లేదు పిల్లలకి. రియల్‌గా అసలు ఏమవుతది? సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఏం జరుగుతది? ప్రివెన్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఆ ప్యాకెట్స్ అనేది ఎలా జరుగుతది? పిల్లలకి ఒక్క వర్క్‌షాప్ ద్వారా మనం అర్థం చేస్తే ఈజీగా వాళ్ళు అవేర్ అవుతారు. ఈ వర్చువల్ మిషన్స్ ద్వారా మనం ఎంతసేపు వాళ్ళకి టూల్ రన్ చేయండి, వర్క్ చేయండి, ఇది వల్నరబిలిటీ ఉంది, దీన్ని క్యాప్చర్ చేయండి అంటే అది వాళ్ళ నాలెడ్జ్ రియల్ టైమ్‌కి పోవట్లేదు. ఓన్లీ ఫర్ దే నోస్ హౌ టు డూ వర్క్. ఆన్ ద రియల్ టైమ్ వి నీడ్ టు నో హౌ టు డూ ప్రివెన్షన్. మాకు కావాల్సింది ప్రివెన్షన్ కావాలి. సో, మనకి సైబర్ సెక్యూరిటీ అవేర్‌నెస్ అనేది క్లియర్‌గా కేస్ స్టడీస్ మీద జరుగుతది. సో, మనం అది ఫ్యూచర్‌లో తీసుకెళ్దాం అని అనుకుంటున్నాము. సార్ చెప్తారు. సార్ నరేంద్ర బాబు సార్ చెప్పండి సార్. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చండి. యూ ఆర్ పర్మిటెడ్. Okay, thank you. Yeah, please. Okay, madam. Madam, total session is very inspiring and very enthusiastic. We are eager, very interesting also. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you to Anil sir, and thank you to Archie, and thank you to Nidhi madam and Chaitanya Rani madam. Thank you. We are in future a complete week, a cyber week, provide which involves all mathematics lectures, particular lectures, students. Sure, sir. Sure. Sir, you are from which college? Can I know? Government college, computer. Location, sir? So, Government okay. Okay. computer faculty. I think the cyber security are total mathematics computer. So Yes. it is better to connect a cyber security week workshop for mathematics faculty and computer faculty. It will benefit for the students and their growth also. As my suggestion, madam. Thank you for Anil sir and Apche and your team. Okay. Can you speak Sudarshan, sir, please? Sir, raise one query like how shall I connect college students with the research activities? సార్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడచ్చు సుదర్శన్ గారు. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంది సార్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. నో ప్రాబ్లమ్ సార్. సార్ మనం చెయ్యొచ్చు ఆ ప్రోగ్రాము. మీరు ఏదైనా ఉంటే సార్ ఉన్నారు కదా సార్, ఇప్పుడు సార్‌తోనే ఒకసారి కోఆర్డినేట్ అవ్వండి సార్. చెప్తారు డైరెక్షను. ఐదర్ వి రెడీ టు డెలివర్ లైక్ ఎ వెబినార్ ఆర్ సెమినార్ టు అడ్రెసింగ్ ద స్టూడెంట్స్. వి ఆర్ రెడీ టు డెలివరీ దట్. నాట్ ఎన్ ఇష్యూ ఫర్ దట్. Okay. మేము మేము చేస్తాము. Excuse me? సార్ చెప్పండి Yes, సార్. sir. Yeah. Sir. My humble request is majority of the students are having innovative ideas. They want to do some kind of research హ్మ్. on Sir. AI application with the different sectors, maybe medical, agriculture, like this. So once we conduct a particular webinar with them, they can understand and they can share their knowledge or innovative things with us. Yes, sir. Then we can note down and we can connect with the right researchers, center or research center, like this, madam. That is my intention. Yes, sir. They, Yes. because majority of the students have innovative ideas, but they don't know what are the facilities we have, where we have to do, how we can get the facilities to do such kind of research, like this. Yes, sir.
Yeah, if we Definitely. connect on that, we can connect them with the right researchers or research centers, then they will innovate. It's also Sure. part of work in India, right? షూర్ సార్. షూర్. అది మనం ఒక్కసారి సార్‌తో మాట్లాడి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం సార్ ఒక్కసారి. అదే మేడం. Sir, అంటే once again, ప్రెజెంట్ బాగా ఉన్నారు మేడం. యంగ్‌స్టర్స్ బాగా ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్‌తో ఉన్నారు. బట్ ఏదో చేయాలని ఉంది కానీ, వాళ్ళు ఎలా షేర్ చేసుకోవాలా, ఎవరితో షేర్ చేసుకోవాలా, ఎవరి దగ్గర నుంచి మనం చేయాల్సిన ఫెసిలిటీ తెచ్చుకోవాలన్న ఐడియాస్ లేవు పిల్లలకి. అవును సార్. అవును. సో ఒకటి మేము కండక్ట్ సార్. మనం వాళ్ళ ఇంటరాక్షన్ బట్టి వాళ్ళ నేము, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ మనం పెట్టుకుంటే అది గవర్నమెంట్ ద్వారానే జరుగుతది సార్. యాక్చే సార్ వాళ్ళ వల్ల అవుతది. అది ఎవరైనా అలాంటి ఐడియాస్‌తో ఉంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేసి ఒక వెబినార్ కండక్ట్ చేయడమో, సెమినార్ పెట్టడమో జరిగితే, మనం వాళ్ళ వరకు మనం ఏదైనా చేయొచ్చు. మా థాట్ వచ్చి ప్యూర్‌లీ నేను స్పై ప్రో మేము స్టార్ట్ చేసి 8 ఇయర్స్ అయిపోయింది. గవర్నమెంట్ ఏపీలోనే నేను స్టార్ట్ చేశాము. బట్ మనం ఏ వర్క్ చేసినా సరే సైబర్ సెక్యూరిటీకి మెయిన్ అడ్రెసింగ్ కంపెనీస్ రావు. ఎలైట్ బ్రాంచెస్ వచ్చినా ఇంటర్న్‌షిప్‌కి సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు. జాబ్స్ రావట్లేదు. అంటే నేను ఎళ్ళిన ప్రతి కాలేజ్‌లో కామన్‌గా వినే ఇష్యూస్ ఇవన్నీ మేము. సో, ఆ ఇష్యూని ఓవర్‌కమ్ చేయటానికి అసలు స్టూడెంట్స్‌కి ఒక మాడ్యూల్ లాగా చెప్తున్నారే తప్ప రియాలిటీ అనేది చూపించట్లేదు ఎక్కడ కూడా. అంటే మీన్ లైక్ టు సే లైక్ ఎట్లా అంటే ఒక అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేసి ఒక బ్యాచ్‌తోని ఆ అప్లికేషన్‌లో వల్నరబిలిటీని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ అప్లికేషన్ ప్రివెన్షన్ ఎట్లా చేయాలనేది ఒక అవేర్‌నెస్ లాగా మనం పెట్టినట్లయితే డెఫినిట్‌గా మనం సపోర్ట్ చేయొచ్చు స్టూడెంట్స్‌కి. ఎంతసేపు మనం వర్చువల్ బేస్ మీద చేయటం వల్ల అదే థియరిటికల్ అవుతుంది. సో, అలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్‌ని మేము కండక్ట్ చేస్తాం సార్. సార్‌తోని మాట్లాడి ఒకసారి. మేమొక ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేస్తున్నాము. ఒక 2, 3 మంత్స్‌లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద మేము ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం సార్. ఓకే మేడం. దీనికి డ్యూరేషన్ ఎంత పడుతుంది మేడం? పిల్లలకి మనం పూర్తిగా ట్రైన్ చేయడానికి? రియల్ టైమ్ అయితే చాలా ఈజీ ఉంటది సార్. మరి మీరు చెప్పారు కదా! ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్సే వస్తారు కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ 2 ఆర్ 3 మంత్స్ పడుతుంది సార్. వర్క్ చేసుకోవడానికి. అంటే పర్ డే ప్రాజెక్ట్ మేడం? మొత్తం రెడీ ఎన్ని అవుతుంది. అవర్స్? వాళ్ళు మాక్సిమం మార్నింగ్ నుంచి వర్క్ చేయాలి సార్. 10-4, 10-5 అట్లా. ఓకే. 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 అలా చేస్తేనే సైబర్ సెక్యూరిటీ రోల్స్‌కి ఈజీగా ఎంటర్ అవుతారు సార్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు యాక్సెస్. వన్ యూ నో హౌ టు డూ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ నేనిస్తాను మీరు 10 మంది స్టూడెంట్స్ తీసుకురండి. నేనిప్పిస్తా జాబ్. మంచి టాలెంట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అండ్ గ్రాపింగ్ Yeah, పవర్ that's ఉన్న yeah, యాహ్! that is great to know, madam. Definitely, యెస్ సార్. first all the colleges, it's a challenge. Madam is offering jobs even for the students. So not only this, to tell something about this AI and other research programs. యెస్ సార్. Or MIT, that is Ministry of Electronic Information Technology, యెస్ అన్నీ సార్. కూడా crores of amount రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు there is at least one fund is there for research. One's activity అవును. is for National AI Literacy Program that is called Yuva AI for All. AI అనేది every state funding ఇచ్చింది. Every state is going to conduct this AI program in a large manner. Whether it is Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, every state చేస్తుంది. ఇది కాకుండా డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్లో డిఫరెంట్ వెర్టికల్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఎన్ఆర్ఎఫ్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ అనుసంధాన్ ఫెలోషిప్ ఇస్ దేర్. సో ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ what you call Anusandhan, that is collaborative research. Say for there, JD University is there. University, JNTU, Kakinada, Vijayanam can collaborate with other universities or colleges. They also can collaborate industry. This is called Anusandhan program. So if you come up with a collaborative research proposal, funding available. So I request all the faculty members to make use of this very large, maybe this is the India's largest funding program now going on all type of research, whether it is conductor, AI, quantum, etc. And one important thing should be API, and companies like industries and even the madam also can be an industry partner. With this collaborative approach, if you can submit the proposal, definitely you can get crores of
Yes, sir. Please make note of this. Huge funding is available. If you want, I will also share the proposals. Many video conferences with all the faculty across state. Every members are coming up with the proposal. Sure. సో మీరు ఏదైనా రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నా ఇండస్ట్రియల్ పర్సన్గా నేను స్టూడెంట్స్కి సపోర్ట్ చేస్తాను. అలానే ఫ్యాకల్టీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నా ప్లీజ్ కన్సల్ట్ చేయండి. ఐఎమ్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్, ఐఎమ్ రెడీ టు డెవలప్ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ వీ కెన్ బ్రింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో మనకి మన స్టేట్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ యూజ్ అయ్యేటట్టు మనం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చు సార్. Yes, a lot of I can show right now one Yes, such sir. a funding initiative. You can observe this. Yeah, sure, sir, definitely. Yeah. One small This is request, Yuva AA for madam. all. Yuva AA for all. The funding is readily available now. Okay, okay. Anyone Yes. interested can and you can tie up with some industry partner like madam. Okay. Yes, sir. This is a wonderful initiative. There are so many programs are there. Yuva AI is for students, and AI for governance is also there for government. Yes, sir. AI for research. Categories of funding available across different sectoral initiatives like DST is sponsoring, NQM sponsoring, DTI is sponsoring. Like, Sir, one small request, sir. Definitely. My end. So, yes, sir, please. I want to conduct one webinar on Yes. research facilities for engineering You are from students. which college, sir? You are from which college? Srinivasa Institute of Technology Management Studies. You please come in physical mode. Why Yeah. for a webinar? If it is Maybe physical my mode, request the is students one can be interacted easily. And there should be one hands-on session also. We can arrange. Okay, sir. Yeah, exactly. I require that one. I will contact you. Physical institution can go for physical workshops. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. It is the good and universities, IITs, and some startup companies. So much of even we are already doing. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, so thank you so much, sir, for providing this kind of and we will meet in the next webinar, which is comes with another ethical hacking part. Yeah. So which can show that how it will be good. Okay, sir. And also we Thank will you. be ready to deliver the content and the physical activity which is comes with the workshop 3-day program or 1-day program. If anyone need, please contact us, sir. Thank you so much. Yeah, even I have one suggestion. For example, Sitam is there. You can invite your neighbors as well. Both engineering college, degree college, or any pharmacy college. You can keep them as a cluster and you can engage 1 or 2 days and conduct a physical workshop. That can be a good choice for you. Okay, sir. Sure, sir. Thanks for your suggestion. Sure. Sure, sir. Sure, sir. I advise cluster type of workshops. Clustering workshops. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Ashok Kumar garu, do you want to say anything? మేడం ఎప్పుడు ఏడీ అవ్వాలి అది ఏజ్ కంటే 5 వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏడీ అయిపోయారు అంటే లేట్గా వచ్చింది సార్ పోస్టింగ్ లేట్గా వచ్చింది Can we close? లేవుగా అయ్యేదో ఎగ్జామ్ పెట్టారు కదా వాళ్ళకి ఎప్పుడు ప్రమోషన్ ఇస్తుందో కూడా తెలియదు అసలు వాళ్ళ ఏడీలు కూడా అవరుతా ఏమన్నా Madam? Sir. Yeah. Yeah, sir. Thank you so much, sir. Thank you for sparing your valuable time. Thank you, Definitely sir. we can Definitely, sir. now an ethical hacking as for your proposal.
Sure, sir. On behalf of APSHE and on behalf of our chairman, Honorable Chairman, Professor K. Madhumurthy Garu, I Sir. thank you so much, and I thank all the participants. Sacrifice of the festival, Thank you so much. the last day of your working day, your holiday. Thank you all participants for Thank sparing you, your sir. valuable time, and maybe festival. Uh, Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much.